Okay, so after this variant methods, now we move to IUD. IUD. Please remember the full form of this IUD is intrauterine devices. Please write down the full form. Intrauterine devices. I for intrauterine devices. So these are very effective and popular, and these are inserted by doctor or expert nurse in the uterus through the vagina. যেহেতু এটা ইউটেরাসে ইমপ্লান্ট করা হচ্ছে, সো অবভিয়াসলি ডক্টর অ্যাডভাইস নিয়ে অথবা এক্সপার্ট নার্সের সাহায্যে আমরা এটা করছি। So in this IUD, actually functionটা কি? If we move to the function of this IUD, please remember this IUD increase phagocytosis of sperm. IUD increases phagocytosis of sperm. And you know phagocytosis means the process by which sperms are engulfed. যে প্রসেসে স্পার্ম গুলোকে ডিজেনারেট করে দেওয়া হচ্ছে, that is called phagocytosis. So there are different kind of IUD, and let's see what are these. Number one, non-medicated IUD. For example, এগুলো প্রত্যেকটার এক্সাম্পল গুলো মনে রাখতে হবে। non-medicated IUD, and তার এক্সাম্পল হিসেবে আমরা রাখছি লিপিস লুপ। লিপিস লুপ, লিপিস লুপ, right? The second one, copper releasing IUD. Copper releasing IUD. Copper releasing IUD এর মধ্যে সেখানে আমরা তিনটে টাইপ পাচ্ছি, CUT, copper T, CUT, copper 7 and multi-load 375. Multi-load 375, right? Again, there are some IUD which release different kind of hormone, and that's why they are known as hormone releasing IUD. Hormone releasing IUD, right? So these are progestat and LNG20. But these are LNG20 and progestat, right? LNG20 and progestat that make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperm. তাহলে এই হরমোন রিলিজিং আইইউডি গুলোর জন্য ইউটেরাসে কিন্তু আর ইমপ্লান্টেশনটাই হবে না। তাহলে ইউটেরাসে যদি ইমপ্লান্টেশনটা যদি না হয়, তাহলে জাইগোটের ডেভেলপমেন্ট বা কোনো কিছুই হচ্ছে না। সো দ্যাট prevent conception. So please write down under this. It makes the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperm. Cervix hostile to the sperm, right? So this is the utility. Now, what is the utility of this copper releasing IUD? Now, if copper is released in that pathway, so this copper ion suppress motility and fertilizing capacity of the sperm.
তো স্পার্ম গুলো যখন রিলিজ হয়েছে তাদের আমরা জানি একটা মর্টালিটি রয়েছে, তারা মুভ করছে র্যান্ডমলি। তো যদি সেই মর্টালিটিটাকে যদি রিডিউস করা যায় আর তার সাথে ফার্টিলাইজিং ক্যাপাসিটিটাকে যদি রিডিউস করা যায়, তাহলে চান্সেস অফ কনসেপশন ইজ reduced, right? So please write down here copper ion suppress motility and fertilizing capacity of sperm, right? So these IUDs are ideal contraceptive for the female who want to delay pregnancy or space children. একটা বেবি হওয়ার পর তার ধর 5 বছরের গ্যাপ চাইছে, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সবথেকে বেস্ট ডিভাইস হিসাবে আমরা এই আইইউডি কে কনসিডার করি। So please write down IUDs are ideal contraceptive for the female who want to delay the pregnancy or space children. Clear? Just for a quick recap, IUD are the effective and the most popular ideal contraceptive, and they are inserted by the professional expert and in the uterus to the vagina, and they are of mainly 3 types: non-mediated, example is nipples tube, copper releasing and hormone releasing IUD, right? So after this IUD, now we move to oral contraceptive. Oral contraceptive. So this oral administration of small dose of progesterone or progesterone estrogen combination in the form of tablet. এখানে আমরা different kind of tablet intake করছি. These are called oral contraceptive pills. আর এই oral contraceptive pill গুলোতে actually hormonal ব্যালেন্সটাকে আমরা কন্ট্রোল করব। আর সেখানে এই oral contraceptive pills গুলোতে oral contraceptive pill OCP সেখানে রয়েছে small dose of progesterone or progesterone estrogen combination, right? So is a progesterone estrogen combination that again delay pregnancy. So pills are taken daily for 21 days. এই pills গুলো যখন মেডিকেল শপগুলোতে যখন বিক্রি হয়, সেখানে এক একটা স্ট্রিপে 21টা করে ট্যাবলেট থাকে। So these are taken for 21 days. প্রত্যেক দিন একটা করে pills starting within the first 5 days of the menstrual cycle, and after a gap of 7 days during which menstruation occurs, it has to be repeated in the same pattern till the female is either prevent conception. So ওই যে 28 days এর menstrual cycle, তার মধ্যে 21 দিন আমরা এই পিলসটা নিলাম, তারপর 7 দিন গ্যাপ, again আবার same way repetition হয়. So what is the utility? This OCP, oral contraceptive pill, inhibit ovulation and implantation. Please remember, this inhibit ovulation and implantation, right?
as well as alter the quality of cervical mucus to prevent the entry of sperm. সার্ভিক্সে যখন সার্ভিক্সে যখন স্পার্ম এন্ট্রি নিচ্ছে তো তার যে মিউকাস লেয়ার তারও যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে সেই জায়গাটা আর স্পার্মের জন্য ফেভারেবল থাকবে না তাহলে এই চেঞ্জটাকেও কিন্তু ও করে সো নট অনলি দিস টু ফাংশন প্লিজ রাইট ডাউন অ্যানাদার ফাংশন it altered the quality it altered the quality of cervical mucus to prevent entry of sperm the entry of sperm, right? And please remember pills are very effective with lesser side effect. Pills are very effective with lesser side effect. Clear? So in marketed different kinds of pills are there, but out of this, one of the remarkable pill is known as Saheli, right? Saheli. It is a new oral contraceptive for the female and it contains a non-steroidal preparation. Please remember this point. It contains non-steroidal preparation. Non-steroidal preparation. Right. And it is a once a week pill with very few side effects and high contraceptive value. এটা যেখানে নরমাল কন্ট্রাসেপটিভ পিলস হলো 21 দিন ধরে ইনটেক করতে লাগছে তো সেই জায়গাতেই কিন্তু এই পিলসটা আমরা ইউজ করছি only once in a week and that's why এটাকে আমরা বলছি this once in a week pill, right? So এই যে জায়গা থেকে এই পিলসটা বাদ দিও আরো একটা পিল আছে which is called মালাডি আমরা টিভিতে অ্যাডও দেখি, right? So Saheli pills contains a non-steroidal preparation and scent chromat and it has high contraceptive value with very little side effects, right? Our agent Saheli that was developed by CDRI. A question is what is CDRI? Anyone? The full form of CDRI is Central Drug Research Institute, right? So the Saheli was developed by Central Drug Research Institute, jar headquarter Lucknow. Clear? So again, I'm repeating, there are various kinds of contraceptive pills like Maladi, and the commonest method is 21 days pills, but exceptionally different pill is Saheli because it's a once in a week pill and that contains a non-steroidal preparation and it contains very few side effects but high contraceptive value. Done. So again, apart from this oral contraceptive, now we move to injectable. So progesterone along or in combination with estrogen
are used by female as injection or implant under the skin. তাহলে এই যে ইনজেক্টেবল ফর্ম সেখানে মেনলি প্রোজেস্টেরন অথবা প্রোজেস্টেরনের সাথে ইস্ট্রোজেনের কম্বিনেশনে ইনজেকশন ফর্মে আমরা ফিমেল বডিতে এন্ট্রি করাই, and their mode of action is similar to that of pill, and their effective periods are much longer, right? So that's why they are called contraceptive injection, right? So their mode of এদের মধ্যে যদি আমি দেখতে পাই, one of the most important brand Depo-Provera. Please remember the brand Depo-Provera is one of the important brand name of the medoxyprogesterone acetate, and it contains progestin. That injection is given once in 3 months. Just think, 3 মাসে একবার এই ইনজেকশনটা আমরা অ্যাপ্লাই করছি. It suppresses ovulation and thickens cervical mucus to prevent sperm entry into the uterus, right? Apart from this, এখানে আমরা আরো দুটো ম্যাটেরিয়াল আমরা নাম বলবো, subcutaneous implant or Norplant. Subcutaneous implant or Norplant. Please remember, this is not in your NCERT, but you have to remember this point. This is the most convenient and most reliable contraceptive method and is needed once after every 5 years. আগেরটাতে Depo-Provera 3 মাসে একবার ইউজ করা হয়েছিল, but এই যে Norplant, that is needed once after every 5 years, and the implant has 6 capsules similar to the matchstick in appearance. ছটা ক্যাপসুল ওরকম ম্যাচস্টিকের দেশটাই কাঠির মতো লাগছে. Each capsule is filled with synthetic progesterone. প্রত্যেকটা ক্যাপসুলের মধ্যে প্রজেস্টেরন, synthetic progesterone থাকে, and this implant is inserted under the skin in the upper arm. Upper arm এর just skinের নিচে subcutaneous layer এ এটাকে ইনজেক্ট করা হয়, right? And এটার সাথে আরো একটা মেথড আমরা ইউজ করছি, that is called emergency contraceptive. Emergency contraceptive. That name shows the importance. Injection of progesterone, estrogen combination, অথবা progesterone hormone releasing IUD or morning after pill within 72 hours of coitus are very effective emergency contraceptive. By chance any kind of population take place, third কোনো একজন ফিমেল এই কোন রকম মেথডই ইউজ করেনি, বা তার ওভিউলেশনের সময় বা তার নরমাল কোয়াইটাস মেকিং হয়েছে, so just to discard pregnancy, just to avoid pregnancy, a emergency contraceptive are used, right? So these hormone releasing IUD are also known as morning after pills within 72 hours of coitus. মেকিং এর 72 ঘন্টার মধ্যে এই পিলস গুলো নিতে হয়, যাদের খুব কমন নাম আমরা দেখি unwanted 72, and that are very effective emergency contraceptive. They are used to avoid possible pregnancy due to casual unprotected mating or rape cases. এই দুটোর ক্ষেত্রে এই emergency contraceptives গুলো আমরা ইউজ করে থাকি, right? So apart from this, IUD, oral contraceptive pills, injectable forms, again there is another pathway, and that is known as surgical method. Please remember, the alternative pathway is called surgical method. So the surgical method block gamete transport
and thereby prevent conception. Male body, female body, দুটো বডিতেই এটা করা হতে পারে, and that block gamete transport. It is very effective, but reversibility is poor as it is a terminal method, right? So তাহলে এই যে surgical method, or these are also known as permanent method, and সেই permanent methodটাকে আমরা mainly দুটো pathwayতে divide করছি, for man and woman. In case of man, it is called vasectomy. It is called vasectomy, right? But in case of female body, this is called tubectomy. This is called tubectomy. So what is vasectomy? Vasectomy means a surgical removal of part of vas deferens in men. সেখানে নিশ্চয়ই মনে আছে স্ক্রোটাম স্যাক, সেখান থেকে vas deferens এর পোরশনসটা, তো সেই স্ক্রোটাম স্যাকের মধ্যে থাকা সেই vas deferens এর একটা পার্টকে এখানে আমরা রিমুভ করে দিচ্ছি, রাইট? and then that part is ligated. যেহেতু এই স্পাম গুলো vas deferens দিয়েই আসছে, তাহলে vas deferens এর পার্টটা যদি কাট হয়ে যায়, তাহলে সে আর স্পাম গুলোকে ক্যারি করতে পারবে না, মেল গ্যামেটকে ক্যারি করতে পারবে না। So this prevents the sperm to reach urethra. Hence, the semen of such man does not contain sperm. Clear? So this is a useful method in man, vasectomy. But if we move to the tubectomy, it is the surgical removal of small part of the fallopian tube of the female body, and the cut ends are ligated. fallopian tube এর একটা অংশ প্রথমে কাটা হলো, তারপর সেটাকে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে, রাইট? তো এইবার এই যে পার্টটা, মানে ধর এরকম তো ইউটেরাসের পার্ট, এই fallopian টিউব এরকম ভাবে তো নাম ছিল, আমি জাস্ট একটা সাইড দেখাচ্ছি। তো এই পার্টটাকে এরকম কেটে দেওয়া হচ্ছে, এবার এই কাট পার্টটাকে এরকম ভাবে বাইন্ড করে রাখা আছে, এইখানকার পার্টটাকে এরকম ভাবে লাইগেট করা আছে। তো এবার এই যে ফিমব্রিজ গুলো এই যখন ওভামকে নিয়ে যাচ্ছে, তো যেহেতু এই পার্টটাতে একটা ডিসেকশন হয়েছে, কাট রয়েছে, তাহলে ওভামটা পুরোপুরি কি মুভ করতে পারবে, আর এখানে স্পার্ম এসেও এই ওভামের সাথে মিট হতে পারছে না, isn't it? তো তাহলে this prevent the ovulated egg from entering the fallopian tube. Ovulation হচ্ছে, কিন্তু তারপরেও এখানে fertilization হবে না। So that is called tubectomy, right? So according to the UN report, please remember 1987 এ একটা রিপোর্ট অনুযায়ী half of the world couples use contraceptive and 1 in 3 chooses sterilization. Just think, total couple population এর মধ্যে half of the couple, only অর্ধেক couple different kind of contraceptive method use করে, আর 1 in 3 chooses sterilization of this surgical method, right? So this is all about the different kind of contraceptive method, and in the next class we'll start MTP, infertility, ART, and rest of the part. Clear?